Well, good afternoon. So let me continue with the next topic. Okay. So in the previous class, uh, we discussed about mm, when we should move to the cloud, when we should not move to the cloud. So what are the pros and cons regarding moving towards the cloud and not moving towards the cloud? We have discussed that. So today we'll discuss some of the benefits when our organization will have when you are moving towards the cloud, and what type of limitations generally we come across when we are moving towards the cloud. We'll discuss these things today. So see, when an organization is going to moving towards the cloud, so each organization needs different requirements, and also they will have their own benefits there when they move towards the cloud. Okay, so not all may have the same kind of benefit, but most in general, if we discuss about the various benefits which we have when we move towards the cloud, the first thing which we discuss is about which we have is about the scalability. Scalability in the sense here, when we require some computing speed, computing need there means when our application requires some computing necessity. So rather than to buy, install, and configure a new equipment, you can buy additional CPU cycles or storage from the third party. So as you know that the third party is going to run your application, as we discussed that the third party is the one which is going to organize, which is going to configure, which is going to run our system, which is going to provide the storage for us, which is going to provide the computing capability. Means whatever the resources which are required to run an application now are being provided by are being provided by a third party. So in such case, see if the requirement increases, then what happens here? In general, if we don't have a cloud computing solution, we have to again buy a new system, a system with a higher configuration, or an additional server or an additional equipment it needs to be installed. Then we have to configure it, and we have to start using it. Now, in case of this cloud computing, so the advantage here is you need not buy any new equipment or to configure. You can just ask for extra computing capability, extra additional CPU cycles or storage from the third party, and they are going to provide us. All we need to do is just we have to pay for how much we are using. So you are just asking for an extra server, extra service, and that extra service is provided by the third party here. Okay. Now, again, the advantage here is when it is not required. When it is not required, simply you can just drop the service. You can actually come back to the normal one, and then we can shift to the previous, or you can just release the additional equipment. See, just I will compare this with an analogy, with an example. See here, when we are going for a mobile recharge. Now, for instance, if you are if you are recharging our mobile, say for example, for 300 rupees, we are getting 1 GB of data per day, and local and calls free, like that. Now, for suppose what happens here, our usage increases. Our usage increases. What you are just doing, you're just going for another pack where you're going for some 400 rupees odd, and then you are just shifting to that package where you will be provided with 1.5 GB of data for you, additional storage, and the other benefits which you are having. Then you can use it. So if this month, if you are having higher usability, you are shifting to the new package, and once you are done, again you can come back and you can recharge the older one, where 1 GB of data is provided for you, and you can start using it. So that is what you can just compare it to this cloud computing, where actually the additional equipment can be used. That is what is the scalability means, increasing, so ascending the requirement. And also again the another thing here is about the simplicity there, because you need not buy and configure the new equipment, allows you and your IT staff to get right
to your business needs. Now, here, no, you are not going to concentrate about buying the equipment and configuring it. Simply, the cloud solution make it easy to get your application started immediately. So your cloud provider is providing the enough resources, and simply you can start using it. And it costs a fraction of what it would cost to implement on-site solutions. See, just a fraction of cost means fraction of time it will take, fraction of a less amount of money will be required. Okay, simply you can configure, you can start using it. The third thing here is about the knowledgeable vendors. So when you're choosing a vendor, nowadays, see, when some new technology comes into the market, a lot of new vendors will compete with each other actually to provide you the services here. So when providing the services, because to withstand in the market there, they will try to provide you the best service. Same like in case of this cloud computing also, we have very big giant companies or organizations which are providing you the cloud solutions like Amazon, Google, Microsoft, or IBM or Yahoo. So these all actually provide you the services. They will have the plenty of capacity, and you can get some brand familiarity with all the well-known names there. Okay, and next is about the more internal resources. So what you can do here is by shifting your non-mission critical data needs to the third party, your IT department is freed up working on important and business related tasks. See, whatever the task, what is non-critical, non-mission critical data is there. What you can do here is that such type of application, such type of data, you can simply shift it on to the third party. So you can place it on the cloud there, and your IT department now is freed up with managing such a non-mission critical data. It is freed up from that requirement, and they can simply concentrate on other tasks. So now, no need of additional manpower, also no need of training and to deal with the lower level tasks. And also, since the network outrages are the nightmare of IT staff, this burden is offloaded onto the service provider. Means because, see, if suddenly some network issue raises there, then again all will actually fall upon the IT department who is actually managing this network resources there. So therefore, what happens here is now it is completely a attack of the uh, service provider, the provider who actually manages all these network issues there. So also see here, one of the example is given, the outages also happens earlier. Okay, but the see example here, it is given that what you can do here is about, say, Amazon worry about getting the service back online. Means you need not worry about this. If suppose if you are offering this Amazon, so you can think about the Amazon there. So it is the one which is going to take the entire uh, it is going to take the entire care of that online services there. Okay, next is about the security. So there is a plenty of risk when use the cloud vendor, when using cloud vendor, but reputable companies try to keep you safe and secure. See, most of the discussions in the coming discussions also, we will talk about the security there, because when the data is kept in the third party, what happens is here is a security is the main issue. So today, if the time permits, we will discuss about the topic also, that the security is also the primary issue here. But vendors, as I just told you, that big vendors like this Amazon, Google, IBM, Microsoft, Yahoo. So when they are actually provided to maintain their brand image, what happens here is they actually have the strict privacy policies and employ stringent security measures. Okay, like providing the cryptographic methods to authenticate the users. So they are going to provide you the cryptographic methods where you will have there is a possibility that the policies actually will tell you how the data is encrypted and it is stored. So you will learn about this cryptography in your one of the subject, I think you have in this semester, that is information systems. What is that? Uh, Uh, Information security and cryptography. I think so. Am I right? yes, sir. Yeah, you will learn more about that in that there. Okay, next
is about, if we talk about the limitations here, what type of limitations we have. So there are other cases when the cloud computing is not the best solution for your computing needs there. So in some cases, it is not a good solution for you. It is not a good option to go for this cloud computing, because uh, of some of the consequence, some of the factors which you need to consider, which you need to think deeply before going for the cloud computing there. So the first factor, which first limitation you have, is about your sensitive information. So when you talk about the sensitive information here, so the concern for storing the sensitive information on the cloud, but cannot be understated. Once data leaves your hands, see this particular statement. Once data leaves your hands and lands in the lap of a service provider, you are you have lost a layer of control. See here, which means what does it mean clearly? That once your data is left leaving your hand, once you are placing your data in the third party, what happens here is there is a fair chance that the data may be misused. You cannot guarantee it. You cannot trust it. Why? Because see here, if the data is at your place, you are secure. You're secure. Now, means you secure until unless some hackers or some security breaches happen. Now, if the data is placed in the third party, so if it is misused, then how it is very difficult for you to get back that. Sometimes it is mainly difficult for you to get back that. So, what type of data we can consider? So, here one of the example is given that, for example, if you are giving some financial your financial data, your social security numbers, and those all things on you're storing it on a Google spreadsheet, and you are trying to place it in the cloud there. So now, the financial planning company isn't the only one who should protect the data from the hackers and internal data breaches, but in a technical sense, it also becomes a problem of the Google there. Now, for a suppose I have some sensitive data which I'm placing it on the cloud. See, I will have a problem with the internal data breaches also there, because in the company there may be the employees who actually are trying to sell the data, sell our own data at some ransom prices there. So they may be corrupted and they may try to sell the data. That is one thing there. So that I have to think about that. At the same time, because the data is placed on some other organization, like here in the example which is given, Google there. Now the Google also think about has to think about it, because how to protect the data. So however, Google may absolve itself of responsibility in its agreement with you. So in an agreement, when it is when you're stating the data, when you're placing the data on the cloud there, so the Google will have an agreement. So in that agreement, they will state so how your sensitive data is maintained securely there. Okay. And also see here, from a door is wide open for the government investigators to subpoena the information. As I told you in the last class, that the government may look into your data there without your permission, because see, generally what happens here is when you are going for the third parties, when you are going for the third parties, the only the problem with us is here. Um, in general happens, it's not the case of you or me, it is the case of most of the people, that when we actually try to create some account to store, so there will be a lot of privacy policy there. So we never read that. Simply what we will do, we will make a tick mark and we will go for the next step. In that security policy or in that privacy policy, there may be written there may be written that the data may be given to someone else. It may happen. See, it may happen many times. For example, I'll give you an example. See here, sometimes you will get a call. Okay, sometimes you will get a call from some company that they ఎక్కడో ల్యాండ్ ఉంది, మీరు కొనుక్కుంటారా, లేకపోతే మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం, లేకపోతే మీకు ఏదో ప్రైజ్ వచ్చింది, లైక్ దట్ మనకు కాల్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, అసలు మన డేటా వాళ్ళ దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళింది.
మనం ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళి ల్యాండ్ కొనుక్కుంటాం అని చెప్పి ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వలేదు. మనం ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఆ, 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 ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు సమ్ ఎక్స్వైజెడ్ కంపెనీ నుంచి మనకు కాల్ వస్తుంది, మీకు ఏదో ప్రైజ్ వచ్చింది అంటారు. కానీ మన ఈమెయిల్ కానీ మన డేటా కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి ఎక్కడికి వెళ్తారు, వాళ్ళ చేతిలోకి ఎలాగ వెళ్ళింది? ఎందుకంటే మన ఫోన్ నెంబర్ అవనివ్వండి, మన ఈమెయిల్ అవనివ్వండి, ఏదైనా సరే. So this is a sensitive information. This is the private information which we need to store. So how it is going to their hands there? Okay. So if you go and search for that, so there may be a point. There may be. I'm not saying that surely it will be there. There may be a point somewhere in this privacy policy that the data may be sold out for someone there. అంటే అందులో ఎక్కడో ఒక పాయింట్ ఉండొచ్చు. అది మనం చూడలేదు కాబట్టి మన డేటా ఏంటంటే ఇంకో కూడా వెళ్ళిపోతుంది. అలా కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఒక క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అని కాదమ్మా, మనం వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. మనం ఇప్పుడు పెట్రోల్ బంక్కి వెళ్ళి పెట్రోల్ పోయించుకుంటుంటే అక్కడ అంటాడు, మీకు ఏదో గిఫ్ట్ ఉన్నదండి, ఏదో ఫెస్టివల్ ఆఫర్ అండి, మీరు ఏంటంటే మీ కూపన్ ఫిల్అప్ చేసి ఇవ్వండి, తర్వాత కూపన్ డ్రాలో తీస్తే మీకు ఎన్ని లక్షలు వస్తాయి, ఈ బండి వస్తుంది, ఈ కార్ వస్తుంది అంటాడు. మనం ఏం చేస్తాం, ఏదో మనం రాసి పడేస్తాం, ఏదో వస్తుందేమో అని చెప్పి. వాడు ఎవడో ఒకడికి కార్ ఇస్తాడు, లేకపోతే ఒక బండి ఏదో ఇస్తాడు. కానీ మిగతా ఆ డేటా అంతా కూడా ఏం చేస్తాడు, వాడు ఏదో చెత్త కుప్పలో పాడి ఆ డేటాని ఏం చేస్తాడు, వేరే వాళ్ళకి సెల్ చేసేస్తాడు. ఓకే, అర్థమైందమ్మా? మహేష్, ఆర్ యూ లిజనింగ్? Yes, sir. యా. సో దట్స్ ద ప్రాబ్లం. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనం మార్కెటింగ్ ఫర్మ్స్ అండ్ అదే మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరైనా సరే యాక్సెస్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుందన్నమాట. అంటే అగ్రిమెంట్లో మనం ఏముంటుంది అన్న విషయం మనకు తెలియదు. సో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ రియలైజ్ దట్ ప్రొవైడర్స్ పాలసీ ఆఫ్ గవర్నింగ్ ద మేనేజ్మెంట్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ యువర్ డేటా. సో మనం ఏంటంటే ఆ ప్రైవసీ పాలసీని జనరల్గా మనం తెలియదు, చదవం అనమాట. ఇక్కడ కూడా అలాంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. 2006లో AOL రిలీజ్ రీసెర్చ్ టర్మ్స్ ఫర్ 650,000 or 650,000 users to researchers on the public web page there. So మనకి 650,000 యూజర్స్ ఒక డేటాని సెర్చ్ టర్మ్స్, అంటే మనం ఏమేంటి సెర్చ్ చేస్తున్నాం అనే డేటాని పబ్లిక్ వెబ్ పేజ్లో పెట్టేసేదట. అలాగే 2007లో మైక్రోసాఫ్ట్ యాహూ దగ్గర నుంచి యుఎస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ కేసులో ఏంటంటే మన యొక్క సెర్చ్ డేటాని తీసుకున్నారు. సో అందులో పొరపాటున మనం ఏదైనా కేసులో మనం బుక్ అయిపోయాం అనుకోండి, అంటే అన్నోయింగ్లో కూడా మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. తర్వాత మనం ఏంటంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాగే నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ డేటా. సో దిస్ డజంట్ మీన్, సో ఈ యొక్క ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి it doesn't mean that you should not move to the cloud there. So when you are moving to the cloud there, then you have to go for the best way to is to encrypt your data before sending it to the third party. Means you have to encrypt it. You have to, encryption is the nothing but using an algorithm. You are going to convert your original data into some form that it is not readable by some X person until unless he is having a key. అంటే అవతల వాళ్ళ దగ్గర కీ ఉంటేనే వాడు ఏం చేయగలడండి, దాన్ని డిక్రిప్ట్ చేసి ఆ డేటాని వాడు చూడగలడు, లేకపోతే ఏంటంటే ఆ డేటాని వాడు చూడలేడు. అలా మనం కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు, మన డేటాని మనం ఎన్క్రిప్ట్ చేసి కూడా పంపించవచ్చు. సో ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ PGP ఆర్ ద ఓపెన్ సోర్స్ TrueCrypt can be used to encrypt your file only with the means, so that only those with the password can access it. Next, another point here is encrypting your data before sending it out protects. But if someone does get your data, they need to have the proper, as I told you. So వాళ్ళ దగ్గర ప్రాపర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటేనే మనం ఏం చేయొచ్చండి, ఆ డేటాని మనం యాక్సెస్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. లేకపోతే అంటే పాస్వర్డ్ ఉంటేనే వాడు ఓపెన్ చేయగలడు, కీ ఉంటేనే వాడు ఓపెన్ చేయగలడు, అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ ఓపెన్ ద డేటా. But of course, again, the problem with us here is if suppose some word processing file or a spreadsheet is there and it is edited online. So for example, there will be a document which we both may be working there. So I may also be accessing the same document and you may also be accessing the same document on the cloud there. Then we cannot keep it in the encrypted form. We cannot keep it in the encrypted form. That is another problem here. So in such cases, we need to look for a proper vendor. See, another weakness of the customers, another weakness, I hope we may also fall into that category. So generally we get tempted for the free services.
free services. You know how this Google or any other thing, how they are actually making money when they are providing you free email service. So in what way they are actually gaining, in what way actually they are actually having advantage for them, అంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I observe, if you observe, now this is my Facebook page. Sometimes I will get an advertisements here. Okay, around I will have some advertisements which are being shown here. So how actually the Facebook is actually making money? How the Google is actually making money there? So through that advertisements only there. So because of that advertisements, they will actually gain the money there. But of course, what happens here is because it is a free service, what actually in their privacy policy, there may be a point that they may actually provide the data to some other person. So when you are having a doubt, means so therefore look for paid services. Generally, you go for the paid services so that you can actually point them, you can ask them as if there is any problem is there. And also, when in doubt, always keep your data where you can be more certain if it is secure, even if it makes, if that means that it is means keeping it in your own server room until you can develop an alternate solution. Means until unless you trust completely on some service provider, you don't move your data to the cloud. Okay. Another thing here is application not ready. What is this limitation? In some cases, applications themselves are not ready to be used on the cloud. So sometimes what happens here is you may have the applications, they may not be ready. They may not be providing you the complete services as you are expecting them. In such cases also, you cannot move to the cloud. Okay, you cannot move to the cloud. Meaning all the required services which are for you may not be ready, may not be available to a cloud provider. In such case, in such problem, what happens here is uh, uh, you should actually, it means you cannot move to the cloud. And also there come some problems like the application might require a lot of bandwidth to communicate with the users. So you require a lot of bandwidth to communicate. So you require, means what is the bandwidth? That the amount of data can be transferred between the source and destination at a point there. Means we can say in networking the difference between the highest and the lower frequency. అంటే ఇక్కడ మనం ఎంత చెప్పుకోవచ్చు, ఎంత పెద్ద స్పేస్ మనకుంటే, ఎంత పెద్ద మనకి వే ఉంటే అంత ఎక్కువ డేటాని మనం పంపించడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఏమవుతాయి, మనకి ఎక్కువ బ్యాండ్విడ్త్ అవసరం వస్తాయి. So since the cloud computing is paid based upon how much you use, it may turn out to be less expensive in the longer run to simply house your application locally until it can be rewritten or otherwise modified to operate on efficiently there. So కొన్ని కేసెస్లో ఏమవుతుందండి, మన దగ్గర పెట్టుకుని అంటే మన క్లౌడ్ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు, లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ టు సింప్లీ హౌస్ ద అప్లికేషన్. సో లాంగ్ రన్లో చూసుకుంటే మన దగ్గర పెట్టుకుంటే మనకి ఏంటంటే తక్కువ ఖర్చుతో మనం దాన్ని మెయింటైన్ చేయొచ్చు రాదర్ దాన్ ప్లేసింగ్ ఇట్ ఆన్ ద క్లౌడ్. ఓకే, ద అప్లికేషన్ may not might also take a lot of effort to integrate with other applications. Sometimes if you want to integrate your application with other applications also, అంటే మనం వేరే అప్లికేషన్స్ కూడా మన అప్లికేషన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలన్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే సర్టెన్ థింగ్స్ మనకి దే మే నాట్ యాక్చువల్లీ సపోర్ట్ అస్ దేర్. So if you try to relocate it into the cloud, you may find that saving or arise by the additional effort required to maintain the integration there. So in such case, it may end up with being the most cost effective to continue the end up being more cost effective to continue the host locally. So sometimes in such cases, if you want to integrate with other applications, it may be more costlier for you. In such cases, you may think to maintain the application in-house. So if the application has a talk with a database that you have on site, it may be better to have the application hosted locally until you can move the entire infrastructure to the cloud. అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకవేళ డేటాబేస్ కనుక మనం ఇన్ హౌస్ మన ఆన్ సైట్లోనే మన దగ్గరే మనం మెయింటైన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అప్లికేషన్ కూడా మన దగ్గరే మెయింటైన్ చేసుకోవడం మంచిది అంటున్నాడు. అది మీన్స్ అంటిల్ అన్లెస్ మనం మొత్తం అంతా కూడా ఏంటంటే క్లౌడ్కి మూవ్ చేయనంత వరకు. బికాస్ this helps you to provide service cost
for having to transfer to and from the data to the cloud there. Because if the database maintained on the cloud there, lot of data needs to be transferred to and from the cloud provider. And again, because application can talk to the database without having to reach out the network to do so. అంటే మన దగ్గర ఉంటే ఇంకా నెట్వర్క్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్గా డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. So some applications may not be able to communicate securely across the internet. Sometimes what happens here is there is a high risk that your applications cannot be securely communicate. ఓకే, సో చూడండి కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేసినా కూడా మనకు నాట్ సెక్యూర్డ్ అంటుంది. నాట్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకు ఏంటంటే ఆ డేటా మనకి వెళ్ళేది సెక్యూర్డ్గా వెళ్తుందా లేదా సెక్యూర్డ్గా వెళ్ళదు అని వాడు చెప్తున్నా. ఇన్ సచ్ కేసెస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ not to move towards the cloud. So you will need to host it locally where you can have other means of security to protect your data there. Also, since you are displaying the application results on the interface like a web browser, you need to ensure that your application is compatible with a variety of browsers. Another problem which you generally face here is because most of your application will be accessed via via browser there. Sometimes your browsers may not be compatible with your application there, because variety of browsers are available and will operate properly using with a variety of browsers and will operate properly using encryption like SSL. SSL means secured socket layer. You'll learn more about SSL in your cryptography classes. Okay, so for some of or all the interactions your user have within the application. So మన SSL యూస్ చేసి మనం ఏంటంటే మన యొక్క అప్లికేషన్ మనం యాక్సెస్ చేస్తాం. If you are unable to display the application results securely when necessary, then the cloud-based solution will be essentially worthless for you. అంటే మనం సెక్యూర్డ్గా మన డేటాని మన అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో అది సమంగా డిస్ప్లే చేయలేకపోతే మనం క్లౌడ్కి వెళ్ళడం అనేది కూడా అంత మీన్స్ యూజ్లెస్ అంటున్నాడు. Also, if you are relying on any on applications to be available on the cloud, that may or may not be the case. It depends upon whether the developer has created a cloud-friendly version of the application you want. So, ఇప్పుడు కొన్ని కేసెస్లో ఏంటంటే మనం కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ క్లౌడ్లో అవైలబుల్ వాటి మీద మనం డిపెండ్ అవుతాం. In such cases, what happens? In such cases, what happens here is they may not be cloud-friendly. Okay, they will not be they are not be user friendly there. Okay, they may not be the cloud friendly versions of the applications you want. Cloud friendly applications you can code. In such cases, ready-ga lane applications you can meer vaadadaniki scope ledan. Okay, sometimes what happens is if the application is not available, that doesn't mean that still you get what you want. It doesn't mean that you cannot get what you want. You can develop your own applications. What you can do here is you can develop your own applications. మన ఓన్ అప్లికేషన్స్ మనం కావాలంటే ఏం చేయొచ్చండి, డెవలప్ చేసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంది. సో ఆఫెన్ వెన్ ద అప్లికేషన్స్ యూ వాంట్ ఆర్ నాట్ రెడీ, మనం డెవలప్ చేయాలి. సో వెన్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఇట్ నౌ, ద ప్రాబ్లమ్ కమ్స్ హియర్ ఈజ్ యూ నీడ్ ఎ ప్రోగ్రామర్. Either you should be a programmer, you should be a good programmer so that you can develop your own application, or you should hire a programmer or a developer who can develop your application which will fit your own needs there. So మీ యొక్క ఓన్ నీడ్స్ని ఫిట్ చేయడం కోసం మనకి ఏంటండి ఒక ప్రోగ్రామర్ జనరల్గా కావాలి. అండ్ జస్ట్ అప్లికేషన్ని ప్రోగ్రామింగే కాదండి, if you have a database on the cloud, you'll need some sort of customization interfaces and some knowledge of SQL to access and manage the data there. So for example, your application need to access the database ni access చేస్తుంది అనుకోండి. సో డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏస్తుందండి, మనకేంటంటే ఆ డేటాబేస్ని ఎట్లా కనెక్ట్ చేయాలి మనం డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్లో. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ చేయనప్పుడు మన ఓన్ ప్రోగ్రామింగ్తో మనం అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తున్నాం అండి, వీఆర్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ ద డేటా. ఇన్ సచ్ కేసెస్ అగైన్ what happens here is you should have a better knowledge about how to interact with the SQL. You should have a knowledge about the SQL also. This is sort of minor concern, because the chances are good that you have a programmers. Okay, manaku programmers ఉండొచ్చు. ప్రోగ్రామర్స్ లేని టైంలో మనం ఏంటంటే మనం
we need to buy, we need to hire, we need to look for the better programmer who can actually develop our application. So ఎవరైతే సరిగ్గా డెవలప్ చేయగలడో వాడిని మనం ఎత్తుకోవాల్సి వస్తుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ద అప్లికేషన్. అండ్ అగైన్ అలా అని చెప్పేసి మనకి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అలా అని చెప్పేసి వాట్ ఐ మీన్ టు సే హియర్ దట్ అడ్వాంటేజ్ లేదా, దీనివల్ల బెనిఫిట్ లేదా, బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి. వాట్ టైప్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ వీ హ్యావ్? So the matter of fact is that putting your database needs on the cloud can be very beneficial. Okay, in terms of scalability. Again, in terms of scalability, it is very beneficial there. Because ఇందాక చెప్పాను, scalability in the sense your servers are going to have an issues if there are too many users to access them. So మన ఓన్ సర్వర్ చెప్పండి. సో మనం అప్లికేషన్స్ అనేది ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్తోనే క్రియేట్ చేసి మనం డేటాబేస్ లింక్ చేయొచ్చు, లేదంటే వేరే అంటే వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ జావా, అలా కాదమ్మా, పైథాన్? మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చేసినా సరే ఇక్కడ చెప్తున్న పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఏదో ఒక అప్లికేషన్, మన అప్లికేషన్ డేటాబేస్తో యాక్సెస్ అవ్వచ్చు. ఆ డేటాబేస్తో యాక్సెస్ అవ్వడం అనేది ఎస్క్యూఎల్ అవ్వచ్చు, ఎంఎస్ యాక్సెస్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏది చేసినా సరే ఇప్పుడు మనం డెవలప్ చేసిన ఇంటర్ఫేస్తో వెనకాల బ్యాక్ ఎండ్లో ఉన్న డేటాబేస్తో మనం ఏం చేయాలి? కనెక్ట్ అవ్వాలి. అవునా కదా? ఈ కనెక్ట్ అవ్వడం కోసం కూడా మనకు ఏంటంటున్నాడు, నాలెడ్జ్ కావాలి, మనం ప్రాపర్గా కనెక్ట్ అవ్వగలగాలి అని చెప్తున్నాడు. అర్థమైందా? ఓకే. సో నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే స్కేలబిలిటీ గురించి మాట్లాడితే at some times your servers may be going to have issues if there are too many users trying to access them. ఒకేసారి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఇన్ కేసెస్, ఇలాంటి కేసులో మనం ఏంటంటే మన దగ్గర సర్వర్ని సడన్గా మనం దాని యొక్క క్యాపబిలిటీని పెంచలేము. ఇన్ సచ్ కేసెస్ వాట్ యూ కెన్ డూ హియర్ ఈస్ యూ కెన్ గో ఫర్ the cloud provider. We can ask him to provide the extra computing resources, cloud-based resources. Okay. So to minimize the risk there. So in such cases he can do that. అంటే ఇందాక మనం స్కేలబిలిటీ గురించి చెప్పుకున్నాం. కంప్యూటింగ్ స్పీడ్ సడన్గా కావాలి, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పవర్ ప్రాసెసింగ్ సైకిల్స్ కావాలి. సో మనం కొత్త సర్వర్ని తెచ్చుకోకుండా వాడిని రిక్వెస్ట్ చేయకుండా వాడు ఏం చేస్తాడు, మనకి కావాల్సిన కంప్యూటింగ్ పవర్ని వాడు ప్రొవైడ్ చేయడానికి ప్రొవైడ్. So it is often this generation of web services got start from LAMP. So ఇలాంటి కేసెస్లో అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ మనం డెవలప్ చేయడం కోసం ఏంటంటే ఈ యొక్క వెబ్ సర్వీసెస్ కోసం ఈ ల్యాంప్ని యూజ్ చేశారంటే ఇట్ ఈస్ అ స్టాక్ అండి. ఓకే. సో స్టాక్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. సో ఈ మధ్యన ఇది ఫేమస్ అవుతుందమ్మా. ఓకే, స్టాక్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ మన డెవలప్. ఈ స్టాక్లో ఏంటంటే మనము అన్నీ కావాల్సిన అన్నీ వచ్చేస్తాయండి. సో ల్యాంప్లో మనకి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ద లైనెక్స్, వన్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. జనరల్గా మనం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే we should have an operating system. So L stands for the Linux, which is having the Linux operating system for you. Then we have the Apache, the open source web server. So you can install a web server. We have Tomcat, Apache Tomcat, which is actually providing you a web server which you can install on a system there. Then you have a MySQL, an open source structured query language, relational base for web services. And finally you have a Perl programming language. So you can use that. So it is widely used because it is very simple, but it is not fit for every program. It is easy to use. You can see the statement here that it is very easy to you can get an application up and running very quickly. But the problem here is the first one is scalability. Scalability issue comes from the number of threads and socket connections in the Apache web server. Means in the Apache web server, as the number of connections increases, then it is very difficult for the server to handle more number of requests at a time there. So that will be a problem with the Apache server. And also the large scalability problem comes from the MySQL also. MySQL లో కూడా మనకు ఏంటంటే ఆ టైంలో ప్రాబ్లం ఉందంటున్నాడు. ఏంటంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఒకేసారి డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేసినప్పుడు కూడా, సో వెన్ యూ రీచ్ అ లిమిట్ ద డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ. Okay, you can work around this through a procedure called data partitioning. Using this method, you can split your data into, means what you can do here is you can work using data partitioning.
పార్టిషనింగ్ ఆఫ్ ద డేటాని పార్టిషన్ చేసి సర్టెన్ పార్టిషన్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా కూడా చేసుకుంటే, అంటే ఇప్పుడు డేటాబేస్ ఏమవుతుంది, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నేచర్లో ఉంటుంది. అంటే మొత్తం డేటాబేస్ అంతా కూడా ఒక చోట లేకుండా వేరే వేరే చోట్ల ఉన్నప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే మొత్తం బర్డెన్ అంతా కూడా ఒక చోట పడకుండా మనం కావాల్సిన చోట నుంచి యాక్సెస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 1 to 500 ఒక చోట పెడతాం, 501 to 1000 ఇంకో చోట పెడతాం. సో అలా మనకి ఏంటంటే పార్టీషన్ చేసుకోవడానికి కూడా స్కోప్ ఉంది. And this is beneficial because the cloud allows you to scale indefinitely. It means that more servers need to be added. Sometimes you can scale from 1000 users to see 1 million users by just adding more servers. So what you can do here, you can just add more and more servers to scale up from 1000 users to 1 million users. So that is about this. These are the limitations. So next we need to talk about the security concerns. Okay, and we need to talk about the regulatory issues also, what type of regulatory issues we have. So these two topics we'll be covering in our next class. Okay, so any doubt, Mahesh? Sir. No, sir. No. Okay then. Okay, so I'll see you in the next class. Tomorrow I will announce the time. Mostly probably I will take in the afternoon itself. Okay, I will announce you in the. Okay, sir. Okay, take care. Jagrata.